Now let us consider how big is our universe. Actually, we do not have any answer of this question. But the biggest problem is how to model this universe. If we consider that our universe is a three-dimensional thing and it's a sphere, and if we stand here and we look outwards, we won't be able to see any stars or galaxies or anything. But universe is homogeneous and isotropic, as the evidence are telling us. There is no age of the universe found so far. So this concept is not quite doing well. This is a little bit difficult to imagine this model in 3-dimensional. So let us consider 2-dimension and consider surface of a balloon. And an insect is here. If we ask this insect that where is the age of this surface of the balloon in 2D, it will not be able to answer the question. It can roam around on the surface. Anywhere it can go, but no age will be encountered by the insect. Now, what is, we need to modify our question then. We need to ask about the observable universe, and that is to be modeled like a sphere. There must be, and there has to be something, so many things rather, outside this sphere, but we have not observed them yet. This is the limitation of our observation. And as the universe is homogeneous and isotropic, so the maximum distance we can go from here to reach here is constant in all direction, because homogeneous and homogeneity and isotropy of universe. Now, if we consider that the diameter of this, the radius of this sphere is 13.7 billion years, because that is the age of the universe, and light has traveled this distance it has traveled this distance of 13.7 billion light years. So this concept is also wrong. This distance is not 13.7 billion years. We might be thinking that as light has traveled this much distance with a time of 13.7 billion years, so this distance must be 13.7 billion years, but this is not quite a right concept. So let us discuss about something. Let us consider that an insect is staying here on the surface of this balloon. The balloon is being stretched. Now, if it has to travel a distance of 100 centimeter between the points A and B, then it will calculate that it will reach from A to B within 100 seconds. It will take 100 seconds to reach A to B if it travels with a speed of 1 centimeter per second. But this distance, 100 centimeter, is not fixed. Plus, this is also moving with a speed of 1 centimeter per second. And let us discuss how the distance to be traveled is changed because of these two factors. Suppose some time of say 70 seconds are now over. So within these 70 seconds, this ant
this insect would rather think that I will travel a distance of 70 centimeter because I am traveling with a speed of 1 centimeter per second. That is okay. But this distance is expanding, and it is expanding to double. So within this 70 seconds, this 100 centimeter has expanded and become 200 centimeter. So within this 70 seconds, the ant is not here at 70 centimeter, but it is here at 105 centimeter because there is a factor of 2. So how much is the distance left to reach point B? It is now 200 minus 105, which is equal to 95 centimeters to go. So if we consider that another 70 seconds have passed, so if the ant is at rest here and this distance is double, all the distances are double. The distance between these is doubled. The distance between A and this 70 centimeter mark, that is also doubled. Everything is doubled. So now the insect must have been reached at 210 centimeter if it is at rest, but it is not at rest. It is also moving with a speed of 1 centimeter per second. So in 70 seconds, it has also traveled a distance of another 70 centimeters. So it's 210 plus 70 centimeter, which is equal to 210 centimeter. But there is a stretching factor too, which is 35, because the stretching factor is half. Now it has become 400 from 200. So there is a stretching factor of half. So another 35 centimeters is to be added to this 280 centimeter. So now the ant has reached at 315 centimeter. How far is to go? It is 400 minus 315 equal to 85 centimeters to go. Now, if we consider that another 70 seconds have passed and this distance stretches from 400 centimeters to 800 centimeters. So just like before, if the ant is at rest, so it will be here at 630 centimeters because 315 into 2 is 630. But the ant is also traveling with a speed of 1 centimeter per second. So it has reached a distance of 700 centimeter. There is another stretching factor of half. So another 35 centimeters is to be added. So it has now reached at the point 730 centimeters from A. How far to go? Now the entire stretch is 80 centimeters. The ant has reached at 735. So another 65 centimeters is to be covered. Similarly, if we calculate like this, so after another 70 seconds, it's only 25 centimeters to go. And now suppose the distance is 3200 centimeter, 3200 centimeters. So if the entire distance between 320 centimeters, with the similar method, we can also calculate that the insect must have reached 1575 into 2, that is equal to 3150 centimeter from A within this 70 seconds, but it has its own speed of 1 centimeter per second. So another 70 centimeter is to be added. So it is already has crossed 3200 centimeters. The distance was 3200 centimeter. I'm extremely sorry. So the distance was 3200 centimeters. And after this interval, the ant must have reached at a distance
3220 centimeter from A. So this 3200 centimeter distance is being covered, but it took 1, 2, 3, 4 and 5. I'm sorry, this is 1, 2, 3, 4 and this one is 5. This one and this one is the same. I'm just talking about this stretching from 1600 to 1600 to 3200 centimeters. So 5 intervals of 70 seconds required to reach from point A to point B. If this length is not stretching, then the insect could have covered it within 100 seconds. So which means it would take only 1 minute 40 seconds to reach from A to B. And now it is taking 70 into 5, that is 350 seconds, which is. Now what if the universe is getting doubled in every 2 seconds? So initially the distance was 10 centimeters and after 2 seconds the distance becomes 20 centimeters. The distance between A and B is now 20 centimeter. The insect has to cover all these 20 centimeters now. So within 2 seconds it has covered 2 meter, and there is some stretching factor which is 1 here for this case. So another 1 centimeter, which is 3 centimeter. So 3 centimeter is traveled. The total distance is 20 centimeters. So 17 centimeter is remaining. After another 2 seconds, the 20 centimeter stretched into 40 centimeters. If the ant is at rest, then it must have been traveled a distance of 6 centimeter, but it is also has its own pace of 1 centimeter per second. So in 2 seconds it has traveled another 2 centimeters, so it's 6 plus 2, 8. Then again this stretchiness adds up to another 1 centimeter. So the total is 9 centimeter. Rest is 40 minus 9 centimeter, which is 31. Then after another 2 seconds, we can see that the remaining part is 59 centimeters, because now the distance is 80 centimeters, which means that it is not possible at all for the insect to reach B at any point of time. In my next video, we'll draw a graph. এবার আমরা দেখব ইউনিভার্স কতটা বড় হতে পারে। আমি এটা দুটো ছোট ছোট ভাগে ভিডিও করব। অ্যাকচুয়ালি এই কোশ্চেনের আনসারটা সায়েন্টিস্টরা জানেন না, কারণ ইউনিভার্সকে কি করে মডেল করা হবে সেটাই হচ্ছে সবথেকে বড় প্রশ্ন। ইউনিভার্সকে যদি এরকম ধরা হয়, স্ফেরিক্যাল বৃত্তাকার যদি ধরে নেওয়া হয়, গোলাকার যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এখানে যদি কেউ থাকে, সে যদি বাইরের দিকে তাকায়, তাহলে তো সে গ্যালাক্সি নক্ষত্র কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু সেটা নয়। ইউনিভার্স হোমোজিনিয়াস এবং আইসোট্রপিক। সমসত্ব এবং আইসোট্রপিক মানে হচ্ছে সব ডিরেকশনেই সমান। যেমন এক গামলা জলের মধ্যে থেকে আমি যদি যে কোনো জায়গা থেকে এক বাটি জল তুলে নিই, তাহলে সেই জলের প্রপার্টি অন্য আরেক জায়গা থেকে জল যদি তুলি, সেই জলের প্রপার্টি একই হয়, কারণ ওই গামলার জলটা হোমোজিনিয়াস এবং আইসোট্রপিক, সব ডিরেকশনে সমান, সেম। ইউনিভার্সও সেরকম। ইউনিভার্সের কোনো এজ নেই, ইউনিভার্স সব দিকে সমান এবং সমসত্ব। এটাকে 3Dতে চিন্তা করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তার জন্য 2Dতে আসতে হবে। মনে করে একটা বেলুন নিয়েছি, বেলুনের ওপরে আবার সেই ইনসেক্টটা রয়েছে। একে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই বেলুনের ধার কোথায়, এজ কোথায়, ও বলতে পারবে না, কারণ ও এর মধ্যে খুব ফ্রিলি, বেলুনের সারফেস 2D সারফেসের মধ্যে খুব ফ্রিলি মুভ করতে পারবে। কখনোই কিন্তু বেলুনের এজে পৌঁছাবে না, ওর কাছে এজ বলে কিছু নেই। আমরা যেটা বা সায়েন্টিস্টরা যেটা নিয়ে কথা বলেন
যে সাইজটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে অবজারভেবল ইউনিভার্সের সাইজ। ইউনিভার্স কতটা বড়, কি আছে কোথায়, এটা এখনো জানা যায়নি, কিন্তু এইটুকু জানা গেছে যে আমরা যতটুকু অবজার্ভ করতে পারছি সেটাকে গোলাকার হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এর বাইরেও অনেক কিছু আছে, সেটা কি শেপে আছে, কি ফর্মে আছে, রাদার কি আছে সেটা কেউ জানে না, কিন্তু আমার অবজারভেবল অংশটুকু হচ্ছে এইটুকু। এবং যেহেতু ইউনিভার্স হোমোজিনিয়াস এবং আইসোট্রপিক, তাই এখান থেকে এই অবধি যেতে গেলে ম্যাক্সিমাম যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করব সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা ডিরেকশনে ইকুয়াল হবে। এবার আমি যদি মনে করি যে আমি এখান থেকে এখানে আসবো বা এখান থেকে এখানে এত দূরে আসবো, এবং তাতে আমার এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এখান থেকে এতটা যাওয়ার এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 13.7 বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স, কারণ এটা হচ্ছে ইউনিভার্সের এজ। লাইট 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স ধরে এতখানি এসছে, এই ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে। এই কনসেপ্টটাও রং। আমরা দেখব কেন। আবার সেই অ্যানালজিতে ফিরে যাই। একটা বেলুন আছে, তার উপরে একটা অ্যান্ট আছে। মনে করি এই বেলুনের মধ্যে যে কোনো দুটো বিন্দু নিয়েছি হাইপোথেটিক্যালি, এই দুটো বিন্দুর মাঝের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার ফর এক্সাম্পল। এবার একে বলা হচ্ছে, যদিও 100 সেন্টিমিটার এটা একটা বেলুন মানে এটা অবাস্তব একটা ব্যাপার হয়ে যাবে, কিন্তু যাই হোক থিওরিটিক্যালি এটাকে এইভাবে ভাবি, আমরা ইমাজিন করি যে মনে করি এই দুটো বিন্দুর মাঝে যে ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার। এবার একটা টাইম ফ্রেম ধরে নিই, মনে করি টাইমটা 70 সেকেন্ড। এই 70 সেকেন্ডে এই অ্যান্ট কোথায় গেছে। যদি আমি বেলুনটা না ফোলাতাম তাহলে এ থেকে বিতে যেতে অ্যান্টের গতিবেগ যদি 1 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড হতো, তাহলে এ থেকে বিতে যেতেও টাইম লাগতো 100 সেকেন্ড, অর্থাৎ 1 মিনিট 40 সেকেন্ড। কিন্তু বেলুনটা আমি ফোলাচ্ছি, অর্থাৎ স্পেস এক্সপ্যান্ড করছে। মনে করি 70 সেকেন্ড একটা টাইম ইন্টারভাল আমি ধরে নিচ্ছি, এটা আরবিট্রারি, এটা অন্য কিছু হতে পারত। তাহলে 70 সেকেন্ডে 1 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে গেলে 70 সেন্টিমিটার এতখানি যেত। কিন্তু এখানে যেহেতু একটা স্ট্রেচিং ফ্যাক্টর আছে হাফ, আগে এটা ছিল পরে এটা, অর্থাৎ হাফ, তার মানে এখানে এই স্ট্রেচিনেসের জন্য আরো 35 সেন্টিমিটার গেছে, অর্থাৎ অ্যান্ড টোটাল ডিস্টেন্স গেছে হচ্ছে 70 + 35 মানে 105 সেন্টিমিটার। আবার এটা ডাবল হয়ে 200 সেন্টিমিটারটা 400 সেন্টিমিটার হয়েছে। এ আর বি নতুন ডিস্টেন্স হচ্ছে 400 সেন্টিমিটার। তাহলে 105-এ অ্যান্ট রয়েছে। অ্যান্ট যদি এখানেই স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে 105টা ডাবল হয়ে 210 হবে, অর্থাৎ অ্যান্টের বর্তমান পজিশন হওয়া উচিত ছিল 210 সেন্টিমিটার যদি অ্যান্ট 105 সেন্টিমিটারের স্থির অবস্থায় থাকতো। কিন্তু অ্যান্ট স্থির অবস্থায় নেই, সে 1 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এই গতিবেগে চলছে, অর্থাৎ 70 সেকেন্ডে আরও 70 সেন্টিমিটার গেছে, তাহলে 210 + 70 মানে 280। এখানে আবার এই স্ট্রেচিং ফ্যাক্টরটা আছে, তার মানে 70-এর হাফ করলে হয় 35, তাহলে 280 + 35 যোগ করলে হবে 315। আর্থের এখনকার পজিশন 315, ফাইনালি ওকে রিচ করতে হবে 400 সেন্টিমিটারের এই টার্গেটে, অর্থাৎ ওকে আরও ট্রাভেল করতে হবে 85 সেন্টিমিটার। এবার এই অবস্থায় 400 থেকে আবার 70 সেকেন্ডে যদি স্ট্রেচ করে 800 সেন্টিমিটার হয়ে যায় এ আর বির মাঝের ডিস্টেন্স, তাহলে কি হবে? তাহলে 315তে অ্যান্ট ছিল, যদি অ্যান্ট নড়াচড়া না করে তাহলে 630-এ পৌঁছাবে। 315 ডাবল হচ্ছে 630, কিন্তু নিজস্ব একটা স্পিড আছে, তার জন্য আরও 70 সেন্টিমিটার এগিয়ে যাবে, অর্থাৎ 630 + 70 700। স্ট্রেচিং ফ্যাক্টর আছে, তার জন্য এর সঙ্গে আরও 35 মানে 70-এর হাফ, আরও 35 অ্যাড হবে, অর্থাৎ অ্যান্টের বর্তমান পজিশন 735 সেন্টিমিটার। ওকে যেতে হবে 800 সেন্টিমিটার, বাকি আছে এখনো 65 সেন্টিমিটার। ঠিক একইভাবে আমরা দেখাতে পারি যে লাস্ট ল্যাপটা এরকম যখন আসবে, যখন 800 থেকে 1600 হয়েছে, এটা লাস্ট নয়, এই সময় আরও 25 সেন্টিমিটার বাকি আছে। এবার 1600 থেকে যখন 32 হবে তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্টের এই পজিশনটা হওয়ার কথা ছিল 3150, কিন্তু ও দাঁড়িয়ে নেই, অর্থাৎ 70 সেকেন্ডে আরও 70 সেন্টিমিটার চলে গেছে, মানে 3150 + 70 মানে 3220। ডিস্টেন্স আছেই 3200, আর ও এই 70টা অ্যাড করলে হচ্ছে
3220 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ও বিতে রিচ করে গেছে। কিন্তু এই বিতে রিচ করতে গেলে কতগুলো 70 সেকেন্ড ওকে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এখান থেকে দেখলে দেখা যাবে 1 2 3 4 5, এই 5টা 70 সেকেন্ডের ইন্টারভাল ওকে ক্রস করতে হচ্ছে। 5টা 70 সেকেন্ডের ইন্টারভাল মানে হচ্ছে 350 সেকেন্ড, মানে 5 মিনিট 50 সেকেন্ড। এই ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করা ওর উচিত ছিল 100 সেকেন্ডে, যদি এ আর বির মাঝের ডিস্টেন্সটা এই 100তে ফিক্স থাকতো, বেলুনটাকে যদি আমরা না ফোলাতাম, তখন এটা এই ডিস্টেন্স ও 100 সেকেন্ড মানে 1 মিটার 40 সেকেন্ডে ট্রাভেল করতো। কিন্তু এখন ওর প্রয়োজন হচ্ছে 5 মিনিটস 50 সেকেন্ডস, কারণ এখন এ আর বির ডিস্টেন্সটা 100 সেন্টিমিটার নেই, 3200 সেন্টিমিটার হয়ে গেছে, এত এক্সপ্যান্ড করেছে। এবার এরকম যদি হয় যে এই এক্সপানশন রেটটা ইউনিভার্সের ডাবল হয়ে গেছে, অর্থাৎ বেলুনটা 2 সেকেন্ডে ডাবল হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি ছোট একটা সংখ্যা নিয়েছি যাতে আমার এখানে দেখাতে সুবিধা হয়। এত ছোট ডিস্টেন্সকে 100 সেন্টিমিটার ভাবতেও কেমন লাগে। তো এটা 10 সেন্টিমিটার ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স, 2 সেকেন্ডে ডাবল হয়েছে অর্থাৎ 20 সেন্টিমিটার। 2 সেকেন্ডে ও মুভ করেছে 2 সেন্টিমিটার, তার সঙ্গে এই যে স্ট্রেচিং ফ্যাক্টর, আর তার জন্য 2/1 2/2 মানে আরও 1 সেন্টিমিটার অ্যাড হবে, অর্থাৎ 2 সেন্টিমিটার প্লাস 1 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ অ্যান্টের বর্তমান পজিশন হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। তাহলে কতটা এখনও বাকি আছে যেতে? টোটাল ডিস্টেন্স 20 সেন্টিমিটার, অ্যান্ড গেছে 3 সেন্টিমিটার, বাকি আছে 17 সেন্টিমিটার। ও যদি স্থির থাকতো তাহলে পরের 2 সেকেন্ডে যখন ইউনিভার্স বা বেলুনটা এক্সপ্যান্ড করে 20 সেন্টিমিটার থেকে 40 সেন্টিমিটার হয়েছে, ও স্থির থাকলে ওর বর্তমান পজিশন হতো 6 সেন্টিমিটার, কিন্তু ও স্থির নেই। 2 সেকেন্ডে আরও 2 সেন্টিমিটার গেছে, অর্থাৎ 6 সেন্টিমিটার প্লাস 2 সেন্টিমিটার 8 সেন্টিমিটার। স্ট্রেচিনেসের জন্য আবার একটা অ্যাড হবে, তাহলে এখন ওর পজিশন হচ্ছে 9 সেন্টিমিটার, বাকি আছে 31 সেন্টিমিটার। প্রত্যেকটা স্টেপে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ডিস্টেন্সের, মানে বিতে যেতে গেলে যে ডিস্টেন্সটা প্রয়োজন কভার করা, সেই ডিস্টেন্সটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। এখানে এসে দেখছি আবার পরের 2 সেকেন্ড পরে ওর যে ডিস্টেন্সটা এখনও বাকি আছে সেটা 31 থেকে প্রায় ডাবল হয়ে গিয়ে 59 সেন্টিমিটার হয়ে গেল। এবার এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে একটা গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করবো এই ঘটনাটাকে।